Ve evet arkadaşlar, Fallout New Vegas'ın 10. bölümüne, yeni bölümüne hoş geldiniz. Hatırlarsanız son bölümde New Vegas'a varmıştık. Bu bölümde de şimdi New Vegas'ta bizi vuran adamı bulacağız. Bakalım neler yaşayacağız. Şurada bir bölge falan var. Geçelim. Direkt hiç yoldan şaşmadan dimdik ilerleyelim. Evet, yine bir haydut. Bana bulaşmayın demedim mi size? Vay be, yardım etti. Kral çetesi üyesi. Tamam. Ara sıra da bir iki tane haydut var burada da. Robotumuz olduğu sürece bize hiçbir şey olmaz. Bir de elimdeki bu işaretleri. İhtiyar ben. Yalnız öldükten sonra da eklemlerini parçalayabiliyormuşuz. You look new to Freeside, so here's a little advice, friend. Don't go past the south gate greeter without talking to it first. Neden abi? Those bots are programmed to vaporize anyone who enters the fenced-in area without authorization from the greeter. Sağ ol. Kimsin sen? The name's Old Ben. I've been living in Freeside since the day I was born. Senin hikayen nedir abi? I've done a bit of everything around here. Courier, butcher, crier, escort, gun for hire. Some of which I'm not proud of, but I do my best to help around town when needed. Kuryelik mi? Başımdan vurmadan önce ben de kuryeydim. Exactly one of the reasons I got out of that job. Too many shifty characters looking to have someone else move their hot items. Silahlı muhafızlık. When I quit the escort job, I had enough money to buy a pistol belt and some other gear. Bodyguards make a good, honest living, and I had the wits and physical build to handle. After saving a few tourists from trouble, I got a reputation for being a stand-up guy again, and after a decade, managed to save up enough to retire. Güzel. All. O adamı sevdim. Level atladık. Silahsız dövüştü, özür dilerim. Yakın silah, yakın saldırı silahı. Aynen. ...20 yaptık. Tamir. Ticaret. Test kavramını 2 kere almışız. Yoğun antrenman perkine tamam. Bunu alalım. Bir tane kuvvete verelim. Çünkü kuvvete verince şeyi arttırıyor. Hello again. Abi konuşmadım ki ben sana. Yeah. İçine gireceğim aga. Submit to a credit check or present your passport before proceeding to the gate. Trespassers will be shot. Oy 80 bilim. 2000 kapak. O ne? Admission to the strip requires an official passport or proof that you are carrying the required minimum balance. These policies prevent less reputable persons from entering and ensure a good time will be had by all who enter the strip. Yok artık. Robot bilim 80 istiyor. Ya da kredi çekini verme 2000 kapak. Manyak. Please return when you have sufficient cash or pass. Tamam. Allah Allah. You have entered a restricted area. Öldü. Burada bir sürü robot var. Ben abi. Bu yaşlı ben, burada mısın? İş var mı abi, iş? İş var mı? Hello again. Şurada I've done it. kasaplık. My father ran a butcher shop here in town, but business went down. Kulağa garip geliyor. You're telling me, not long after my father's shop went under and he passed away from the loss, people around town started experiencing shakes. No one gets shakes like that unless they're eating human flesh. But no one would believe me. The sick bastard gradually went insane and passed away. Wasn't long before someone moved into the guy's place and found half-buried human remains in the crawl space. I didn't bother saying told you so. Tellalık nasıl bir şey? After a while, I made enough money to get a passport into Vegas. Back then, you could get approved for entry for a fraction of what it costs now. Well, I got a job working as a crier outside of the Tops, advertising for the local talent performing at the casino.
that didn't last long. Ne oldu abi? Well, being a suave young guy, I chatted up the ladies from time to time, and one of the manager's girls started to take a liking to me. I never touched the woman, but the jealous prick decided it was my time to go. He framed me by saying I'd stolen from the casino. Sure enough, a few grand was missing from the casino vault. I have to assume the bastard stole the funds and figured I was a convenient fall guy. Bu çok korkunç. Yeah, but what can you do? I was stripped of my casino apartment and all of my belongings and booted back into Freeside. From there, I didn't have a lot of career options, as my rep was destroyed. So the escort job sort of fell into my lap. No pun intended. Nasılmış ya? Well, I suppose you could look at it that way, but I was packing a whole different kind of heat. No, escort just sounds better than man whore. Ben asla bir şey yapmazdım. Yep. I was damn good at my job, too. But after a while, I just felt like a piece of meat and had to quit. Vay be. All Bu right. adam bize belki iş bulurdu ya. Ama yokmuş. Sevdim ihtiyar beni. Ama ben nasıl gireceğim abi oraya? Adam 2000 kapak diyor ya da 80 bilim diyor. 80 bilime nasıl kısacağım ben ya? Çift kuzeye kalmış. Burada birileriyle tanışıp belki bize iş bulabilirler, ne bileyim. Yüksek kapak falan, yüksek para verecek. Etrafta hiçbiri var mı böyle? Yolculuk kapalı, kapalı. Buralarda insanlar var. Burası şey sokağı herhalde. Bir şey diyemiyorum. Kral çetesi diyor. Burası bir krallar. Kralın impersonasyon okulu. Ne var burada? Selam gençler. Pacer. What do we have here? Another petitioner for the king? Kral kim? Who's the king? You believe this, asshole man? In Freeside, the kings rule. And the king rules the kings, got it? Tamam. Görebilir miyim? Anything's possible, I suppose. How much is it worth to you to meet the big man? 5 kapak. What, do I look like a beggar to you? Take a hike, cheapskate. Kralla görüşmek istesek 50 kapak. Abi para istemiyorum hemen. Look who's back. Kitabet atmış diyor. O kadar yok desem. Then the Allah'ım ya, vay paracı şerefsiz. Evet, krala görüşecek bir şeyimiz yok. Biz kasını etraf falan. Bakayım. Lasers, plasma, pistols, grenades. We've got it all at the Silver Rush. You want to get your hands on some of the deadliest weapons around? Head just down the street to the Silver Rush. Gümüş vuruyor ama Silver Rush. One graphite. Welcome to the Silver Rush, New Vegas's best source of labor. I'm afraid I'm going to have to search you before letting you in. The only weapons allowed on the premises are the ones we're selling. Tamam ara abi. It should only take a moment. There, I've stored all of your weapons. You clear the end. Vay anasını, adama bak. The bosses are having a meeting. You'll have to wait until it's over. Mr. Soren, please get to the point. The second half of your payment is late, and I want to know why. Miss Van Graff, my associates and I have decided that we wish to renegotiate Yo, the terms why of our not? deal. Might I ask for what reason? The shipment was delivered. The guns were tested before We're leaving this watching facility. Close. Regardless, we feel that the quality of the weapons is below expectation and hope to adjust the price accordingly. Ah, I think I understand what the issue here is. Excuse me for a moment, would you? Do it. Lan. Never break faith with the Van Graffs, Mr. Soren. I expect you'll have the rest of our payment ready tomorrow morning. Kimdi lan o?
Okay, everyone. Show's over. Back to work. Abo. Buradaki adam nereye kayboldu? Ne? Hey. Gloria Bandera. Welcome to the Silver Rush, where only top-of-the-line energy weapons can be found. What can I do for you? Ha, bana vereceğim inşallah diye merak etmiştim. It just so happens a position opened up recently. We currently need another body to guard the entrance outside. Think you can handle that? Yapalım, yapacak bir şey yok. Wonderful. I already have a man outside who can show you the ropes and get you set Simon. up. His name is Simon. He's been with the family for years, so listen to what he says and follow his instructions. Acımız biraz nasıl desem korkutucu. Bir kuş tüyü, yeni bir görev aldık. Dışarı çık ve Simon ile konuş. Şu paraya ihtiyacım olduğu için yapıyorum yani. Umarım kötü şeyler olmaz. Senin adın Simon mı? İyiymiş. Welcome to the Silv... Ah, crap. Don't tell me you're my new guard. Nereden biliyordun? You can always tell a rookie. You look too eager. Give the job a few hours, and the shine will come right off. You'll be covering the other side of the door there. Take your position while I get your stuff out. Buraya mı diyor? Good. Tamam. Look around and get a feel for where customers and risks can enter and exit the area while I get your gear ready. Temiz abi, kimse yok, sokak bomboş yani. Neyi korumamı istiyorsun? Okay, now let's get you geared up. First, your armor. Tamam. Standard issue is your run-of-the-mill combat armor, with a nice dark coat of paint for both brand recognition and sheer intimidation value. Next, your weapon. Guards are required to use rifles. Anything lighter compromises your combat effectiveness. Anything heavier and people are too scared to come in the door. What's your preference, laser or plasma? Lazer mi, plazma mı? Lazer abi. Good choice. I prefer laser-based weapons myself, but the boss lady says she wants at least one guard using a plasma rifle. Says the lightning bits draw in more people. Whatever. Now that you're equipped, a quick word on the job at hand. In a nutshell, we're here to keep the riffraff away. Drunks, punks, and capless vermin are to be turned away. Potential customers are to be permitted normal entrance. Okey, tamam. That is, after we pat them down for weapons. An unarmed man is a lot less likely to try to steal something with several armed guards around. Don't start any fights. I don't care if some jet junkie just insulted your mother. We're here to promote violence elsewhere, not start it here. Tamam. Lastly, don't abandon your post. We're getting paid to stand next to this door, not talk to someone down the street or head to the Aman ne casino. kurallar varmış be. That goes double for any thoughts of splitting with that gear. Every now and then, some young punk thinks he can run off with Van Graff property. Trust me, the rifle and armor are nice, but they're not worth your life. Other than that, relax. There's usually some eye candy coming and going from the Wrangler over there at some point, so the view's not too bad. Sırrı giydi mi direkt? Girmiş. Görevde ne oldu peki? Bekleyecek miyiz? İyiymiş. Settle in. You've got some hours left before your shift ends. Here Hey. comes a winner. I'll let you handle this one. Aha. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Para kazanacağız beyler. Öyle değil mi? Amma da yavaşsın ya. Hi there. Is this where I can pick Evet, up sarhoş. a laser gun? Nasıl? Üzgünüm efendim, siz içeri alıyormuş. Tamam, adam ay yaş. Fine, I'm going. I'm going. I'll take my business elsewhere. More like he's going to the Wrangler for another drink. You watch. Another one coming. You're on. Gelsin abi, nerede? Ben niye göremiyorum? Ha, şuradan gel. Tam görmedim. O iş adamı.
Havalı birine benziyor. Kumarbaz. Hi. I was, in the area and thought I'd stop by to look at your weapons. Can I go in? Alkollü müsün? No. Should I be? Yok. Aranmanız Fine by me. He's clean. See? Not so hard, is it? basit. Olay çıkarsa hiç Heads up. Looks like we got another customer. geliyor. Böylece böyle her gün gelip yapabileceğimiz bir iş mi böyle? Biraz sıkıcı gibi duruyor ama yani para kazanırsak iyidir. Howdy. I just done broke the bank over at the Wrangler there and thought I might peruse your fine wares. Maybe lighten my purse a little? Teslim etmiyorsun abi. Now hold on here. I'm not packing any heat. Ain't my word good enough for you? Sözün kısası hayır. If that's the case, then I guess I'll go spend my money elsewhere. Tamam. Wow. You're a real people person, aren't you? Kardeş, What do you think sorun you're doing? Looks like that guy's headed this way. Don't screw it up. Adam aranmayı kabul etmedi. Ben mi hata mı yaptım? Hata yapmadım ben ya. Ana. Kim geliyor buraya abi? Şu adam değil mi? Neden? Çok yavaş ya. Hitabetimiz 60 istiyor. Bilim 80 istiyor. O zaman bilime değil biraz hitabete verelim. Hitabet çünkü daha önemli gibi. Bakalım bu abi ne diyecek. Serseri tipine benziyor bu adam ama. Kumar. Hey, looking for something to replace my old revolver. Mind if I head in? Öncü üzerinize ara. That's not really necessary, is it? I already told you I got this here revolver, right? Şirket politikası. Damn, I knew this wasn't gonna work. Over here! What the hell do you suppose that was about? Mal. İntikam notu mu? Bunları ben alayım mı? Help İntikam me notu clean ya. this up. No one's gonna want to shop here with Tamam, the corpse out front. götürdük mü? Götürdük herhalde. Crap. This I do not need today. Keep your head straight, rookie. Things are about to get interesting. Oo, güzel. Seni başka bir yere götürebiliyor muyum? Burada bekleme. Beni takip et, burada bekle. Mesafeyi aç. Uzak, neyse tamam. Üzerimize duran bir robot olursa bir şey demezler. Artı senemezler o zaman. Bu bölümde böyle geçecek. Buranın korumalılığını yapıyoruz. Hey, Simon. How's it hanging? Looks like you've got a little helper today. What can I say? Business has been good lately. We can afford to help. Good to hear, buddy. So is the boss lady in? You know she is. Why don't you go in and say hi? Nah, I got some rounds to run. But do pass along that I'm always thinking of her. Actually, I got a better idea. Make the new hire tell her. You'll do Ona that yeni for bir me, şey won't you? Neden abi? I would, but I tend to distract the Abi boss Page'de lady şeydeki a Page. little too much. She can't help herself. Anyway, I got things to do. Later, Simon. Way to Later. keep your head, rookie. There's hope for you yet. It's just about closing time. Let's go see the boss about getting paid. Oh, I'm gonna need the rifle and armor back. Boss's orders. Tamam al abi. Hey. Simon Hasan sen. Simon's been telling me how it went. Let's do a quick recap. You had a little bit of a hard time following instructions, but didn't do too bad overall. Nasıl Here's ya? your pay. Unfortunately, I found someone else with a little more experience, and he'll take over the position starting tomorrow. However, another task has come up that I could use some help with, assuming you're still interested in making some money.
Her zaman. There's a deal that we've been working on for a while now, and the buyer would like a sample of our weapons. I need you to run a package out to a discreet location that the client has chosen. Sound good? Yaparım ama yaparım. Umarım Good. soru Here's the çıkmaz. package. I'll mark the location on your map. The buyer said they'd be in town for quite a while, so there's no rush. That said, try not to dawdle. This Tamam. client could mean big money for us, which naturally means big money for you. Güzel. Nereye gideceğiz abi? Konuşamadım. Nereye gideceğiz? Şuraya gideceğiz. Değil mi? Görev oraya. Aynen. 200 kapak verdi. İyi. Çok da fena değil. Lan neden zırhım falan? Allah'ım ya. Yok benim şu silah şeyine koy. Tamam koymuyor. Make a brief stop at the Atomic Hayır Wrangler, gerek yok. where the Sağ ol. booze is cheaper, the tables more. Gidelim. We've got stuff we're not even allowed to sell, people. Only at Mick and Ralph's. Bu işte var ya ben bir şey seziyorum ama. Hop. Bir dakika şimdi. Kafayı sıkar bir de gövdeyi sıkamadım. Tebrik ederim. Bir dakika benim şimdi gelin abi dur. Nerede ha? Aynen. Ümitsiz kardeşim kaç. Aynen kaçmaya devam et. Aferin. Biraz aptal olduğum için. Satacak eşyalar alalım. Ağırlığımız arttı gördüğünüz 150 oldu. Asla öğrenmiyorlar. Tamam öldü. Yandı. Yalnız şaka maka robot iyi iş yapıyor ha. Yani iyi vuruyor yani yakıyor falan. Cidden güzel oldu. Yanımıza almamız bayağı iyi oldu. Olay çıkarsa puf basacağız böyle hiçbir şey olmayacak. Dış Vegas'a çık. Nerede? Dünya haritası pekala. Biraz uzak ama gideriz ya. Şaka yapıyorsun buldum. R'ymiş. Güzel. R'ye basınca silah yerine koyuyor. Güzel. Bu kadar basit olacağını hiç düşünmemiştim. Ne bileyim R tuşuyla da neyse. Geçtim mi ya bir dakika? Abi burada mı? Yok değil. Niye buraya gösteriyor abi? Sanki Isaac'in evinden çıkıp girmemiz lazım. Neden öyle gösteriyor ki? Tövbe. Bir girip çıkayım abi ne olacak? Çok merak ediyorum. Ben hiç burada sorun aramıyorum yani. Neden böyle bir şey yaptırdı ki oyun? Ne o? Bir düşman var etrafta. Neyse. Buluşacağımız kişi şu. Şu dedim ya, tam gördüm adamı da. Öldürür ya bizim robot. Bakın öldürdü mesela. Bayağı rahatladık ya. Şimdi sana mı ulaştıracak? Neyse bakayım. Hello. Tuhaf adam. Are you the Van Graff's emissary? Belki. Do you have what we requested? Neden çok We konuşuyorsun? were told there would be no question. Tamam burada. Ah. Then our business is concluded. Tell your superiors that we will contact them shortly.
Para. We've already concluded our business. I suggest you return. Tamam gidiyorum. Ana. Hayır. Şuraya Return to your hızlı seyahat employer. yapalım. Bir şey diyeceğim. Buraya sanki şu reis vardı. Doğu kapısı falan demişti ama. Böyle bir yer var mı? Girebiliyor muyuz? Büyük ihtimalle giremiyoruz ama neyse. 2000 kapak biriktirmemiz lazım ya. Ya da 80 bilim. Ona sorarsanız 80 bilim daha şey gibi duruyor. Nasıl desem yapılabilir. 2 level atlayınca ulaşıyoruz yani. 55 var şu anda. Ah, Simon yine kapıda. Hani nerede? Benim yerimi bulduğun adam. Bir de artistleniyor. Yok, başka birini bulmuşuz falan filan. Welcome back. Did you have news for me? Or... Teslim ettim. And don't leave. Memnun gönüllü temaslı olacağız. Good. Good. Here's your payment. If you'll excuse me, I have some thinking to do. Oh, Jean-Baptiste was talking about a matter earlier that he needs help with. Jean-Baptiste. I volunteered you. See him for the details. Tamam abla. Baptiste. Hello. Ah, just the person I was looking for. Your name came up in a discussion we had recently. Neymiş My abi? sister is very impressed with you so far, but I'm not. I don't think you have what it takes to work for this family. Luckily for you, I'm going to give you a chance to prove me wrong. What do you say? Want to make... Kesinlikle. All right then. If we're going to work together, there's only one thing you need to know about me. I like things simple. Recently, Glory negotiated a deal between us and a big-time player. We're talking more caps than you've probably seen in a lifetime. Your part in this is simple. To finalize this deal, I need to tie up a loose end. To do that, there's a girl I need you to find. Kimmiş? Her name is Rose of Sharon Cassidy. That's some fancy shit, right? Don't know what her mother was thinking with a name like that. But this girl and I, we need to have a discussion. Find her, bring her here, so I can talk to her. Pis işlere giriyoruz. Fark edebiliyorum. Neden? Basit adam dedi. Ben bu adamı kızdırmak istemiyorum. Nerede olduğunu biliyor musun? Fuck no. If I knew where this bitch was, you think I'd be asking you? Still, there's someone who might. Old Alice McLafferty. Crimson Caravan might know something. She keeps tabs on caravan traffic in the Mojave. Wouldn't put it past her to keep track of Cassidy Caravans and its owner. Tamam. Ne hakkında konuşmayı seviyorsun? Bana söyleyebilirsin. You don't want us chatting, trust me. As for the girl, I just want to talk to her. And if you can't bring her here, then you're no use to me or Gloria. So if you want to cause trouble in here over nothing, then go on. Tamam. Find her, bring her back here so we can talk. Ana. Bunlar pis adamlar. Onlara kapışacağız bir ara ama. Eminim. Şimdi o adam nerede? Kızıl Kervan şirketi. Oradaymış. Soldan çıkalım. Buralarda ne var? Kasino var. Kapalı. Bura nere? Şey değil. Make a brief stop at the Atomic Wrangler, where the blue... Atomic Cowboy. Come to Mick and Ralph's for all your shopping needs. Gidelim bakalım oraya. Olaylar kızışacak ha. Kesin o kız. O bulacağımız kişi bize diyecek ki bu ekibi beraber batıralım diyecek. Ve biz de öyle şeyler yapacağız. Eminim. Yani böyle bir şey olacak eminim ya. Bu ne? Yemek için. Gerek yok. Siz kimsiniz? Oris. Abi çok psikopat birine benziyorsun. Ben sana bulaşmıyorum. Serbest bölge kuzey kapısı. Şura mı? Kızıl Kervan. Crimson Caravan aynen. Kızıl Kervan şirketine giden kapıyı aç. Ne kadar uzunmuş. Çorak topraklarına. McLafferty's a hard boss,
but she knows what she's doing, that's for sure. Hey there. Here's the rest of the payment I promised you back in Good Springs. Değil mi lan? Unuttuk bu adamı ha. Güzel bağlarda yardım etmiştik. Yetkili kim? Ay. I'm getting ready to run a caravan up towards Utah. There's a town called New Canaan which is supposed to be pretty prosperous. The Crimson Caravan doesn't have any branches out that way. Oh. Güzel. I'll see you around. Vay be. Tezgah. Geç. Kesin binanın içinde değil mi o da? Aynen. O güzel. Muhafız barakaları. Welcome to the Crimson Caravan Company New Vegas branch. What may... İş arıyorum. İş arıyorum desek. I'm afraid we have no current openings for caravanners or guards, but I am in need of a runner. Ne yapmam gerekiyor? Deliver this invoice to Dr. Hildern. You can find him somewhere inside Camp McCarran. Tamam, onu buluruz. Coincidentally, I'm also looking for her. I've got a business offer she'd be interested in. I believe Cass frequents the Mojave Outpost, far south of here, near the California border. Okay. It's been a... Güneyde müyene dedi ama. Riding asses again. Better lay low. Neredeymiş? Yok artık. O ne ara oraya gitmiş lan? Allah'tan var ya, hızlı seyahat diye bir şey var yani. Bir insan Las Vegas'tan, New Vegas'tan oraya nasıl gidebiliyor ya? Bu kadar hızlı. Karakolun içinde büyük ihtimalle saklanıyor herhalde. Neyse, Allah'tan NCR'la ilişkimiz iyi. Bize yardım ederler. Sıkıntı olmaz ya. Hatta onları toplayıp baskın bile yapabiliriz yani. Van bir şeylere. Aynen, Cass burada. Looking for trouble? Ya, sadece geziniyor. Well, keep those eyes up and turning, or I'll set them spinning. Got no time for gawkers, or anyone looking for something I ain't selling. How about a drink? How about a couple is what you mean. Drinking to forget, and it's only getting me mad instead. Whiskey always gets my temper up, now more than ever. Drinking used to cause all sorts of trouble back west. Before I punched enough people, that is. And they learned to lay low when the whiskey hit. Neyi unutmaya çalışıyorsun? Lost my caravan heading north. The driver burned to ash. And they didn't even take the cargo, they just burned that too. Neden yapsınlar? My guess is Legion. They're trying to cut NCR's supply line. And the Mojave Outpost is proof. Got us locked up tighter than a New Vegas virgin. No caravans in, out, and just try arguing with Jackson about it. Roads aren't safe, he says. No shit, you washed out old fuck up. I didn't need a Brotherhood scribe to tell me that. Jackson? Hangi Jackson ya? Jackson won't let me head north. It's not safe. And even though my caravan's gone, my caravan papers are keeping me here. So if you came here for work, my advice, go find the Crimson Caravan branch south of Vegas. They can help you out. Tamam. Ne, yolları zaten Jackson için temiz. No shit. Drinks on me then. Still, not like I'm going anywhere. Caravan title's still keeping me here even though it's dead and gone. What's on your mind? Serbest bölgedeki Baptiste seninle buluşmak istiyor. Jean-Baptiste. Sounds like someone got knocked out of the good book so hard his name broke. Either that, or it's Canadarian or some such shit. Van Graff'larla birlikte. The only Van Graffs I know are the ones out west. Well, except for Gloria Van Graff, and I don't know her all that well. Nor do I want to. Don't have any objection speaking with him. Though if he's with the Van Graffs, he should know I'm not looking to buy weapons. Sadece
Konuşmak için neden görev olmadı? Yanlış konuştum. You come around like a... Benimle şey Not leaving here until my caravan paper's clear. Or my title goes away. If you were looking for someone to caravan with, I'd try the Crimson Caravan up north. They pretty much run the roads now. What? İş falan var If you're mı? looking to sign on with the caravan, caravan works up north. Check with the Crimson Caravan, maybe. Gun runners might have work. Wouldn't know for sure, though. Still, if you got a gun, guts, and feeling like going on patrol, konuya geçtik, might be some takip of the edemiyorum. soldiers around here have work for you. Tamam. Gelmiyor. Kel smacı ve ileri karına kendi acılarında boğuluyor. Tavsiye mi? Git ve kızıl kervan için çalış. Hayır. You come around like a bat. Neden burada oturuyorsun abi? Whiskey and me are old friends. Keeps me going when times. Got me into the caravan business, you know. Had to start transport. If I hadn't switched over, I'd end my trip with nothing but glass bottles rattling on the back of the Brahmin. Bazı şeyler sormak istiyorum. Kara kulaklı balığı anlatabilirsin. You're looking at it. It's like a Brahmin drive gone wrong. If you don't have a gun and a will, don't matter much what you do when you Çadaki lanet anlatımı. Don't even tell me you missed it coming in. It's like NCR showing its dick to all the East. If the Republic put as much effort into protecting the East as they put into those two asinine giants outside, then they'd be worth that monument. Statues of two men shaking hands covered in blood. Don't seem to be nothing to brag about. Gelmiyor. Neyse. O zaman yapacağımız görev Kızıl Kervan için çalışacağız. Bunu da zaten Kızıl Kervan teslimatını Doktor Hilder'ine teslim edeceğiz. Bence bu bölüm burada bitirelim. Sonraki bölümde de kesin şeye götürmeye çalışacağız. New Vegas'a, serbest bölge. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.